been camped panapa since 29 March 2019. 29 March 2019. Mungakwanisa kuudza nzvimbo yamuri inoinde ipi? Panapa patiri is just opposite main gate. And the reason why takakempa panapa panze is for the Americans to see how these sanctions have affected us as ordinary citizens. Saka vachibuda vachipinda vanenge vachitiona tiri panapa every day. And I think our message is loud and clear that they should remove my sanctions unconditionally. Pane mumiririri here we-American embassy or ambassador or vangave vachishanda ipapa vakambotaura nemi since magara pano uye kuti vandoradza kuti chimo chenyu chakatsuka? We have had several engagements with them. Patakasvika panapa takangosvogara tina kuenda nepetition kana chii, and ivo they got consent vakabuda panze. It was on day number 5 tagara panapa. Pakabuda head of politics, head of economics, head of PR wavo. Vakauya vachida kunzwawo kuti sei tiri panapa, tikavaudza. Vakatraiwo kutiudza why they imposed my sanctions on Zimbabwe. And we told them our perspective as ordinary citizens. Vakatogutsikana zvechokwadi these sanctions they missed their target. Akapedzera kutargeta ordinary citizens. We also had another engagement with the ambassador that was in June last year, ne-embassy staff yavo mukati. We also had another meeting futhi na-ambassador Muswa 11 December last year. Tichingoonesana ndivo vane ma-issues ava vanenge vachitaura kuti government has to do some reforms. But isusu as ordinary citizens we feel that we shouldn't be punished nenyaya yekuti vane ma-reforms avo avari kuda that suit them. Vanofanirwa kuti isusu as Zimbabweans votiregedza todefine things in our own context. Issues to do with democracy vanenge vachitaura, we told them kuti world over there is no absolute democracy, there is guided democracy. And even as Americans they should give us that space as Zimbabweans to define democracy in our own context. Zvatinonzwisisa isusu as Zimbabweans. They talk of things like rule of law, they talk of issues to do with land yavanenge vachiti land invasions haana kuitwa zvakanaka. As ordinary citizens we feel kuti there were never any land invasions akaitwa nemaZimbabweans. Instead we just repossessed what is rightfully ours, and that is the land yakanga yapambwa nevarungu pavakapinda muno munyika. Saka we feel kuti ma-issues ese avanotaura ivo as the reasons why they imposed those sanctions on Zimbabwe. Mungatiudze kuti vanhu vari kugara panapa vane uwandu hwakadini? Vanhu vanogara panapa i35, but pakataurwa nyaya yelockdown neissue yecoronavirus, we decided to downsize our number to 11 kuti tisare tiine a manageable number until zvelockdown zvapera, then vamwe vodzoka zvavo. Okay, imemi nenhau yelockdown hamuoni here kuti mungakwanise kudzokera kudzimba here mumbonogara then mozodzoka corona yapera? Ma-sanctions ari kuti affect whether there is coronavirus or there is no coronavirus. Saka ticharamba tiri panapa until they remove those sanctions unconditionally. We just downsized kuti vamwe vadzokere kumba kuti manumbers edu ave manageable. We are following all the rules akataurwa negovernment. Tine ma-sanitizers, tine mamask edu, and we wash our hands regularly. And tiri kutotraya kutedzera zvese zviri kutaurwa nevekuministry of health. Asi kudzokera kumba hatisi kudzokera until sanctions are removed unconditionally. Kungava kuine vanhu vanenge vachiti ivo mune rutsigiro rwamunowana kubva kumabato ezvematongerwo enyika. Tinoda kunzwa kwamuri, mune rutsigiro rwamunowana? Isusu we are a non-partisan organization, meaning kuti hatiti zvepolitics, and so far hatina rutsigiro rwatiri kuwana kubva kumapato tingati ese zvawo ari muno munyika, because we are a non-partisan group, we are a civil society organization. Okay, then kugara panapa panenge pachidiwa chikafu, panenge pachidiwa sipo dzekugezesa kuti mukwanise kugara panapa. Tikuona pane matende, pane machi. Muri kuenda kumabasa mukwanisa kuzviitira panapa kana kuti mune rubatsiro rwamuri kuwana? We normally get things from well wishers. Asi nesu hatizogariwo tichiregedza kutoshandirawo tiri panapa. Kutogara kwatakaita panapa, we're trying to show ma-Americans kuti Zimbabwe was once the breadbasket of Africa. Ichitorwa nema-industries aitoshanda neresearch nyika chienda kumabasa.
but ezvinezvi they've just they imposed us kuti tinge tiri pakuti takuita zvema-informal sectors. Saka ma-informal sectors acho ndo atiri kutoita tichitori panapa, totogadzira macandles edu, tobika chingwa, tine magardens, tine zvakawanda zvatiri kutoita, titongovaratidza ndo life yavakati expose to Zimbabweans. Okay, kune vari kudzimba kana vangadai vachizoona vangade kujoina bato renyu, muri open here kune vanodawo kubatana nemi pakurwisa ma-sanctions aya? It's actually a courtesy call yatiri kutoita is Broad Alliance Against Sanctions, and from day one tichiya panapa we've been calling kuti maZimbabweans ese who are all affected by sanctions, irregardless of which political party you are affiliated to, irregardless of your economic status, because vamwe vanogona kufunga kuti vanowana stereki saka they are not affected by sanctions, but tese titori affected by these near sanctions. And tikabatana tese toisa musoro pamwe toita speak with one voice, tinogona kunzwika nekukasika, because kana takabatana zvinoita kuti vaonewo kutoti zvotokwadi sanctions. Koyo America yakaisa ma-sanctions panyika yeZimbabwe ine rubatsiro rwainoburitsa mumapepa ichiti yabatsira Zimbabwe nemamiriyoni akati munguva pakurwisa corona pamatambudziro USAID. Amuone here zviri zviito zvakanaka? Well, zviito zvakanaka, and they've supported Zimbabwe I think since independence. Asi kuti chatiri kungochemera kwavari ndechekuti isusu as a nation hatisi kuda kuve ne-dependency syndrome. Ngavatiregedze vabvise ma-sanctions tozvishandira, just like kuzvishandira kwavari kuita iwe ikoko kuAmerica. I think we are a blessed nation, we've got ma-resources akawanda zvekuti pasina ma-sanctions tega zvinhu zvakawanda togona kuzvimirira tega. Ko vakaomesa gotsi kune congress yavo and vakaomesa gotsi kuti havasi kukwanisa kubvisa ma-sanction, how long are you going to be staying here? This is an economic warfare. I think hondo yechimurenga yakarwiwa since ma-1890 something pafirst chimurenga kusvika tazowana independence in 1980. If it means kuti tichafawo kosarawo vamwe vachienderera mberi nechimurenga chacho, so be it, because tingoda kuti vazive kuti as ordinary citizens we are not happy and we are prepared kuti tigare panapa kusvika vabvisa ma-sanctions. Zvamuri kuona tine solar panel yedu, hatina any source of energy yekuti tinge tichaja mafoni edu, saka ndo patinochajira mafoni edu, but hatitorina kana adapter zvokuti pamuchaona muchatoona kuti tinoita we take turns to charge our phones, saka tinotoita one at a time. And as a result we go for long hours without a phone inenge iri on. And mukatarisa apa ndo patinodikira zvekare patori nemoto panipapa tatobva kudya manje patinoita our cooking, and apa pasi pemuti nonga muri kuona nemachairs donation yatakakwanisa kuwana. It's a white guy who donated to us. He gave us murungu, yes, akatouya akati nini ndiri kutorwadziwa nenyaya yema-sanctions and I'd been seeing you staying here for quite some time, and he donated those chairs, he donated those 2 tents behind me there, and he donated that other toilet there, and he paid for it for around 4 months. Then pane zvidhori zvamuri kuona zviri panapa zvine resemblance yazvo. We are saying ma-sanctions are not only affecting human beings, but tikatarisa pane zvimwe zvakaresembla zvimbwa. Kudhara chikura taiti kana chibika sadza taibika topakurira imbwa yodya pasaidi, imbwa yaya taisira kana supu kana chii, but nenyaya yema-sanctions hatichakwanisi kana kuti tinge chiburira sadza imbwa. Imbwa yaya kutodya sadza rasara, kana sadza risina kusara what it means ndezvekuti there's nothing chinozoita kuti imbwa inge ichidya. Same applies goes to my farming activities. Tikatarira muminda zvirimwa chaizvo zvatinorima zvaakuaffectwa nema-sanctions. Chibaga hachichakwanisi kukura zvakanaka, hatichakwanisi kunge tichitenga ma-fertilizers. Saka zvinhu zvese izvozvo ndo ma-challenges atiri kuita sei atiri kufesa. Tikatarira that far end kune that black shed ibathroom yevakadzi. Vakadzi vanoda a bit of privacy, that's why they take their bath varipo patende papapa. How was life before Mr. Murungu vakudonatirai matents? Mairaramira pai? The life was very difficult to us. We had a shake yema-plastics which had 3 sides only. Zvekutoti taitoitwa ne-constant loss yechikafu pa-rain season. Mvura iti kana chikafu chedu chachinaiwa, hembe dzedu chinayiwa,
mametrices aanga akatipa ye musame person murungu iye futi anga achinayiwa. Saka paakazoya akasvika zvinhu zvakazara panze, food yanga yanayiwa, mametrices anga atipa anga yanayiwa. That's when he decided to buy tents for us. But it wasn't easy, especially kuti unge uchisiya family home and come here. We declared this as a war, and as such we are here to fight, and we are going to fight to the very end. Like it was mentioned that if our generation goes before we win this, then the next generation will pick it from there and fight on. This is one of our sanction busting measure or activity project that we are undertaking here. We are producing candles. This is the mold, you can see, and these are the candles that we produce. And we are producing around 500 or 600 a day on a good day. Unfortunately, due to the lockdown, we can't produce anything because we need to buy the wax to produce. But we are saying to those who are at home, let them do such projects. And having done that, they sell, they get something to feed their children. So this is what a sanction busting measure.